Back from the break, and thank you for keeping it right here on Doxa TV. This is Wide Awake, and on Wednesdays we love doing health. And this Wednesday we are going to be covering something that we wanted to cover last week, but even now it's so timely. While children are still in holidays, and while we still have so many things that are going around, this is really something that over the year, or all throughout the year actually, you need to be equipped with, and that is first aid. So today we're going to be talking about the life-saving responses to common accidents, whether at home or at work or by the road. This can happen at any time, and that is why we wanted to equip you. In most cases, when we talk about first aid, people think about CPR, that is all, but there's so much more. And today we are going to be delving into burns and other things that can happen in your living space. Now, here with me, my guest is Mr. Mukkaya, Ronald, and he's from Samaritan Health System. So we are going to be getting into that in just a bit. Good morning, Mr. Ronald. How are you? Good morning, Madam Stella. Good morning to our listeners. I'm fine. How are you doing? I am well. Good to have you here. Tell us a little bit about Samaritan Health. Okay. As Stella, you have introduced me, I'm Mukkaya Ronald, working with the Samaritan Health Systems. I'm an instructor in emergency situations, like all emergency courses. We in Samaritan Health Systems, it's an umbrella whereby in that health system, or Samaritan Health Systems, you have Samaritan Home Health. Okay. Samaritan Home Health, what does it do? It deals with the bedside nursing. For example, someone maybe you are being taken up by some work. Now, for example, let me give you an example of Stella. You are just here. You have to be at work. Have to be at work, but you have your loved one who is sick. Yeah. You can't divide yourself to be there and here. Right. So we provide you with our trained nurses. The nurse come to you either to your home, okay, or to the hospital where your loved one is being admitted or is being managed. So we provide with you a nurse of your preference, either a male or a female. Oh. So even if you have maybe delivered, maybe for example the ladies, you have delivered either normally or being cut, like a cesarean section, you can say that I need someone to be taking care of me. So we can provide you with also that nurse service. any number you want. Okay, so do the home care service, is it 24/7? Like, does the person stay in, live in, or they just come? So it depends now on you, the client, what you want. You may want someone to be 24/7. Okay. Or someone, okay, we have like a shifts. We have a 12-hour shift, we have a 24-hour shift. Okay. So it depends on the time you want. You may want someone for 1 day, for 2 days, for a week, for a month, it depends on how you negotiate and how the care you need. I like that. Because what other services do you offer? So another thing, we have what we call sleep medicine. We do sleep medicine. What we do in the sleep medicine is we do sleep test. Some people, they don't understand sleep medicine. Let me just see a little bit. For example, there's some, let me just give you an example. Have you ever been there, maybe you are next to someone who is sleeping and all of a sudden you hear someone doing like this? Okay. So that one means that maybe someone at a point stopped breathing and now is coming back. Wow. That's why someone is sucking in oxygen, yeah, or air. So we do a test to people to understand their sleep, how do they behave in sleep, what is disturbing them, and we also we give recommendations. And we have also the machine which we call a machine which is called CPAP machine, yes, BiPAP machine, PAP machine. You have them. So if someone needs
and if we diagnose, we can recommend. Wow. Then we have also teaching, the education part of it. We teach courses like ACLS, that is Advanced Cardiovascular Life Support. We have courses like heart savers or first aid. That one we offer it to someone who, we call them civilians, someone who doesn't have any medical background. Okay. So we equip with you the skills and the knowledge how can you assess maybe an emergency, how can you manage it at your level. Yeah. Then another course is called Basic Life Support, BLS. Then another one is called the Pediatric Advanced Life Support, that is PALS. For children. Yes, Is there? specifically for children. Okay. So that is the some brief of the about services that you offer. Yes. Okay. Thank you so much for taking us through. So that is why we believe that you are the right man for the job when it comes to this. We are going to be talking about first aid. And we wanted to, what is first aid before we even get into all that? What would you say is first aid? So, Madam Stella, first aid. I want to explain to right now something like over the time we are going to spend here. I don't want to be too much into the medical or community only. I want to for a layman, to someone who never went to a medical school, to a nursing school, like me, to understand the concept and to know if this one happens, what can I do? Okay. Get the point? Yeah. So first aid, literally I can say it is the first help that you can offer to someone. Okay. Most people they think that the help you give to someone who is in need, it's supposed to be only drugs. No, it's not. You can be there for someone. Just we call it monitoring in the medical field, monitoring, but just seeing someone. You are providing first aid because you have dedicated yourself to be there to watch someone. Anything that any slight change, you do something. Okay. So you are there to offer something such that you can sustain someone's life, or you can maintain someone's life until the advanced help can come in. Okay. So it is the first help you can give. That's it. First help you can give to someone who has maybe gotten an accident, maybe someone who has an emergency. And I like that you've talked about how it is even as simple as just observing. You look and say, hey, this person was not bleeding like this, but now they are. This person was not breathing like this, but now they are breathing like this. So I like that you put it that way. Let's first talk about what is the most common accident that you see people deal with a lot. Because we are going to break them down. Burns. Let's first go with burns. Water has burnt you. What do we do with that? So, Madam Stella, I think the question, sorry, it should not be like what the accidents. The most because common the accident. accidents, we are going to be just specific on accidents. Yeah. Let us just make it a general thing like emergencies. Okay. Emergencies. Because if even someone, like for example, as I told you when I was introducing myself and the company I'm working with, that even if you have given birth, you want someone to help you. So that nurse is there to see. Maybe the incision site, like the wound, it was not bleeding. Now I'm seeing it is soaked with blood. Okay. So that is not an accident, but it becomes an emergency. Get the point? Yeah. So, coming back to your question, you asked about burns. Yeah. So these burns, we have burns of fire, like hot thing, because there's what we call extreme temperatures. Too much coldness can make you get burned, and too much heat, like
hot Can also burn. can also make you get burned. But I think you are asking about The like a hot, hotness. maybe something is hot, some maybe hot water, maybe Yeah. also maybe steam. So you said, what can you do? Always you have to first assess the what is the extent of burn, because even burns have degrees, Okay. of which you may not go so deep right now. But Madam said to go back a bit, because I'm seeing we have started. But there are some things we consider in emergency. Okay. Before, there are, let me call them, we may call them rules. Before, for example, you have what we call your sin size up. We call it sin size up. Sin size up, or you sin assessment, or environment, assessing the environment of that person. Another thing is your safety comes first than the other victim. Your safety and your partner, maybe you are working with another person, so your safety comes first before the other, or than the other. So make sure you're secured first, even. To give you an example on that, for example, when we are growing up, used to maybe to fetch water on the well in Zizi. Even our parents, those elders, they used to tell us, when you see a jerry can going far from you, never bother to go fetch it. and fetch it. When you see your friend or your brother or your sister being drowned in water, someone is drowning, never tamper to rescue that person. Get the point? The reason was, in order to deal with the two dead bodies, you can deal with one. Get the point? That's tough, but okay. Yeah, that is the reason why, because you may want to go and rescue And this you one, end up also. and you end up. So to make it two losses, you can deal with one. So now, you find someone being electrocuted, you don't have to go and just what? Remove that person, because you may end up also. Anti kati byebyo bye twagala otubuulire nti omuntu nga let's say ayina ban bw'aba yayokyeza tusecuringa tutyaffe okulaba nti nno bwe ga amazzi ge gamuyiikidde tukola tutya ebintu bwe bityo. So ebyo bye njagala okwogerako nange, naye mbadde nkyakugamba ziringa rules nti always your safety, kubanga gwagenda okuyamba oli, making sure nti gwe you are healthy and you are in a good shape. Yeah. Because if you are not in good shape, togenda kusobola kuyamba ki oli. So oyocheddwa omuliro, kiki ogenda okukola? Nkugamba nti assess the situation, first see muliro kika ki ogumwokyeza, masannyalaze kuba n'amasannyalaze gookya. Masannyalaze begabanga, if you assess no sign nti amasannyalaze gamwokyeza, if you can switch off the mains, first switch off the mains. If it's masannyalaze now I'm talking about. Then another thing, before you do anything, always call for help. You call for help. Why? Because now you are one, you may find that what you have to do is a lot. So, oyina okuyita obuyambi. Kuyita obuyambi nga bw'okola nga bw'okola kw'ono omuntu. So, banzi, tulabye nti masannyalaze, first use of the mains, oba amazzi gamwokyeza, you can run to the tap, noyisa running water, tukita running water, noteka oba mukono gwe guyidde, noyisawo amazzi nga kakola ki? Nga agatapu nga go-running gokka. Okay. Oba someone is being burnt by a chemical. Amazzi agava mu tap, does it matter oba gabugumu oba gagira, kubanga oluusi ezo tapu za wabweru akasana nga kati bwe kaba akangi weesanga nti amazzi gagenda kufuluma ng'oba gabugumamuko.
does it matter the temperature of amazzi agabuguma mu taapu ebiseera ebisinga agaba gasigadde mu taapu agasoose kati bw'osumulula ago gayitako then that's why kugamba running what water. Okay, ntikitegeeza gano agabuguma era bwe gaba gazze gagenda kuyitako then n'agali aganyoga katandika akole ki gajje gayiteko. Some people balina bye baapulayingako naye ekyamazima tebiri medically proven nti oba kuba tulabye abantu ng'oli ateekako oba oluusi n'ateekako sukaali kitegeera oba oli oluusi n'ateekako balina ebintu bye bateekako there are some herb bye bateekako naye ebiseera ebisinga ensonga kitu discouraginga kuba this is buno already kakifuuse wundu kitegeeza nti kati external environment emaze okugetinga access to the internal environment. Internal environment yeriwa nti your skin covers you. Yes, it protects you from the external environment. So cut when the skin peels off, it means you are vulnerable to everything. You've now been exposed. So todako bintu ebyo kogenda ku introducing ate obuuko obugenda okuleetera ekiwundu ekyo okusobola okukola ki tukiyita okutana. Okutana ekyoluganda kitegeerekeka kiyita okutana oba kitandika nekikola ki nekivunda nekikola amasira. So in English, infected. It can get infected. Yeah. So byonna byonna byokola bikole nga bw'opreparing okutwala omuntu oyo mu ddwaliro. Okay. Because gyagenda okufuna advanced support oba advanced team egenda okusobola okumukolako obulungi. Kati eyo ban ebadde y'amazzi oli ow'amasannyalaze bwe tuba nga source tumaze ogijjako, does that apply if they have a wound? Do we still apply running water if we can, oba oli ye kasita omuggyako ku masannyalaze mudduse mu ddwaliro? Ye wakuddusa mu ddwaliro kubanga amasannyalaze engeri gye gookyamu engeri gye gookyamu eyaga ate eyo ndala mu amasannyalaze ebiseera ebisinga gookya inside out. Gocha gatandikira gocha gava munda nga gadda wabweru togenda kuyiwa muntu it's not toli mu mukutu nti bayinaga kuyiwa mu buyiga gakole ki. So amasanze bwe buzibu bwago nti gocha inside out. Okay. All right, so tugende ku kirala oba olina ekirala ky'okwongerako nga tetunnabagenda ku choking. Checho. Tugende ku choking. Choking would be like bakidata mu Luganda okuba nti ekintu kikutuga. Oba olidda ekintu ne kikulakira. Egumba, abaana abazannya n'obucokolo oba bugundi bwa peni, bukavazi bwa pen, ekintu kimulakidde. What do we do? So, Madam Stella, thank you for that. Your topic njagala nnyo because byapeninga nnyo in day-to-day life. Choking mu Luganda kwe kugamba nti oba omuntu ekintu kimutuze oba ekintu kimulakidde. Omwana omuto kisobola omulakira talya mmere talina kyatadde mu kamwa naye amata gasobola omulakira agammamiwe tegedde oba ekintu kyonna. So choking kiche tukola omuntu ng'aliwo ekikulakidde. Kansooke nkugambe Madam Sarah ebintu ebisinga okukolebwa oba byenkuze ndaba mu community zaffe ebiseera ebisinga omuntu bwe yatugibwanga tugeze ekifi ky'ennyama oba ettooke oba kale emmere nga ndaba oluusi bamukuba ebikonde ku mugongo ne bamukuba bwetiye simanyi bali okirabyeko then abalala oluusi tugeze oli ali mu kulya kyannyanja akagumba ne kamutuga. Abamu babagamba weetikke esseffuliya y'enva. Ekyo sikiraba. Bw'ojja kubuuza bajja bikugamba mu community weetikke esseffuliya y'enva mbukajja kukola ki. Naye ebyo byonna byakolebwa oba bikolebwa lwa nsonga nti omuntu tasobola kulaba muntu munne ng'afa n'atabaako kyakola. Tegedde byakolebwanga nti intention was to help someone. Then maybe the method was wrong. Yali embi. So now, right now tugamba omuntu achokinze oba ekintu kimutuze. Toli musawo
tukola ki neki kyosobola okukola kubanga bino ebintu byapeninga tebigenda kulinda ngo waliwo omusawo tebigenda kulinda ngo oli mu ddwaliro osobola okubeera yonanana gy'oli oba mu nnimiro oba waka oba wa n'okyokinga ku kintu kati kyokinga tulina abantu basatu tulina omuntu omukulu nga nze nga ggwe tulina omwana child myaka tugeze myaka kutandika ku 2 kudda waggulu tulina ne gwe tuyita infant ye below 1 year below 1 year excluding wa below 28 below 1 month kuba oli abeera neonate. So now omuntu omukulu tukola ki kati tuli ku TV tuli kumpewo nalibadde mba kundemonstrating ako ekintu ekimu naye demonstrating ante kali mangenda kukozesa so kakati tukwata omuntu oyo na nofunye ekikonde bwoti nokola bwoti kano kakati nononya ekkundi lye weriri fenana ku nsi kuno abaazaalibwa tulina amakundi obekundi noteeka enegundi kano okoze ekikonde bwoti nokateeka mu kundi bwoti kati nobeera nga okola ki nga oyambusa bwoti onyiga olubuto ate onyiga nnyo emirundi 5 kati bwomala ekyo nojja ku mugongo n'omukuba bwoti era nawo omukuba okozesa maanyi zino tuziyita abdominal thrusts oba yes you give 5 abdominal thrusts bezigwayo n'omweza 5 back slaps naye before doing that omuntu gw'osanga ng'achokinga tulina gye tuyita universal sign of choking yeriwa nti ebiseera ebisinga tosobola kusanga muntu ng'ali bw'ati ali mu kuchokinga tekisoboka always by nature ojja kusanga omuntu ng'ali bw'ati is choking kati this is what we call universal sign of choking oba eno sign eraga nti nno omuntu ali mu kukola kiwaliwo ekimutuze ebiseera ebisinga yekwata bw'ati n'omusanga akolola kati bw'osanga omuntu ng'akolola always encourage someone to continue coughing mugamba agende mu maaso ng'akolola kuba gy'agenda mu maaso ng'akolola kisobola okuyambako ekintu kino ekibadde kimukutte wano okukola ki okukomawo kakati nga bwakolola then twagambe 5 abdominal thrusts oba omunyiga ku lubuto wano kati ajukire already akyagizibwa kati do they have to sit upright oba asigaleyo nga okwengera kyokola nale njagala kukugamba nti mba ndeetaba ku demonstratinga naye tewali buzibu tetulina bwe tugenda kukola ki omuntu agenda kuyimirira ayimirire bw'ati era agenda kubanga akoze eki era ajja kukutamamu bw'ati omukutamyamu then n'okola ki 5 abdominal thrusts ne 5 back slaps ogenda kukola ekyo kati omuntu singa aba nga obikoze tebinnaba kukola singa otugeze omuntu muwanvu okusinga oyo omuntu ogenda mugamba akole ki afukamire wansi segedde naye bwe tubanga tuyimirira bwe tuti kati nze amukolako nina okupositioninga myself like this nti ngenda mukwata eno bw'abanga agudde eno ngenda kubeera ndi supported bw'abanga agenda kugwa mu maaso era ngenda kuba nga ndi what nsobola omukwata ndi supported naye singa mbeera nga nyimiridde bwe nti bwagwa tugenda ffembi ne bw'abanga agudde eri tugenda kuki mugenda mwenna so one foot in front of the other okulosingamu amagulu gwe such that nti you are supported both ways kakati ngambye bw'aba muwanvu afukamira kati ate bw'aba nga alina olubuto kuba omukazi asobola okuba nga ali lubuto era tekimugana kukola ki kuchokinga kitegedde ngenda kubeera ku lubuto lwo era nalwo noonye kundi mbeere
ku mwana ali munda gemba njira okitegedde kati awo bikyukamu ogenda kukwata nga engumi yaffe bwetwagizinze naye tewangambye oba engumi nagifunzizza bulungi bwe batyo bagifunga engumi yo lwakuba ndi abakazi mu engumi yabalemu okufunga naye ofunga n'onywezaamwe kati bw'onyweza ebiseera ebisinga osobola okukozesa kano oba kano kati engeri gy'olina kano kekagenda okutuula n'omuki wabula si kino kuba kino kirina kyo kigenda kukola kale okitegedde so omukazi alina olubuto oba is pregnant is choking ngenda kutunula butunuzi nedda you have to do something kati instead of okugenda kuno kukundi genda wano olwa kapati ke bayita akameeme mu Luganda oba bwolaba eggumba lyo lino ery'omu kifuba werikoma wano wennyini wooteeka eno gundi engumi yaffe gye twakoze ki gye twafunze oba gye twazinze kakati eziri ezibadde 5 abdominal thrust ogenda zikola wano kuki ka point kanaka wano eggumba lino werikoma era tukole 5 back sit-ups ogenda kukola ekyo paka lwekivaayo oba lwekigaana omuntu oyo becoming unresponsive oba naafa mu njogera ennyangu kubanga bw'aba nga takyassa kubajuko ebiseera ebisinga bw'omusanga akyokinga abassa ng'era akolola encouraged you have done the 5 abdominal thrusts and the 5 back sit-ups okikoze emirundi until wekiganye okuvaayo nekiblokingira ddala airway kwa kiyita airway omuka we guyita ogenda muki munda nebeera blocked fully kigeza takyassa ekigenda okuddako agenda kukola ki kufa becoming unresponsive kati becoming unresponsive kiki enkola jukira byonna bino betukola you called for help buli kyokola you have to first call for help such as the help is coming kati becoming unresponsive ogenda kukebera entunnunsi wano oba ojja osobola okuzikeberera wano kakati bw'olaba so intunnunsi in English is pulse. Okay, so if someone is unresponsive, that means you check the pulses. You check for the pulse, osooka owulire omutima gukyakuba oba tegukuba. Kati omale olabe ekifuba kimuvinga, is the person breathing or is not breathing. Even nabo finding out nga tebiriwo ekiddako kye bayita CPR. Awo tugenda kukola bukozi CPR. Ne bw'aba like achokinze naye aba yeetaaga CPR. Anti process gye tuvuddemu n'ogitegedde yatandise is coughing kitegedde akugamba nfa kitegedde n'okola byonna 5 back sit-ups 5 abdominal thrusts nekigaana okukola ki okuvaayo kati bwekigaanye okuvaayo ne watuuka ne wabeera blocked fule kitegedde kati bwabeera blocked fule kitegeeza takyassa bw'oba tokyassa kiddako ki otuuka n'ofa n'oba tokyassa n'omutima tegukyakuba kati ekiddako tukola CPR kati Madam Stella obadde olowooza ddi lwe tukola CPR ku drowning ow'amazzi yekka CPR tumukola ku muntu atalina ntunnunsi talina pulse omuntu ata breathing atassa who is not breathing in any circumstance whatsoever. Yes. Okay. That's when we do that. Omwana era tugenda kumukola ng'omuntu omukulu. Abdominal thrust 5 back sit-ups. Oyo ye mwana. Kati omwana oli omuto ennyo gwe tuyita infant. Bye bikyukamu. Tugenda mukwata bwe tuti. Nkwata mu kifuba. No bango onyiga ekifuba. Okay. Is the child lying down? Omwana so mutera ku table bw'oto abaira mwana muto. So mutera ku table nga wano. N'onyiga bw'oti ekifuba n'engalo zo bbiri. Kati bw'omaliriza you give 5. Bw'omaliriza n'omukyusa. Mukumukyusa n'omuweereza 5
back slaps naye nga si z'amaanyi ng'abantu abakulu. ziba z'amaanyi. Naye omukuba n'amaanyi ensonga yakola ki? yakutaasa bulamu. Wano ogenda kuba omunyiga ng'omukutte bwoti, ono omwana ogenda okukwata bwoti. Abantu abamu bakola bwe bati, wabula eri discouraged. Tomunyiga bwoti mu kifuba, tukozesa kati ngalo bbiri nga bwonyiga. Lwaki watuleetedde eddole olala tujja kuleetera ddole. Kati is there a reason why tukola 5 nga tetunagenda ku gundi ndala kubanga obudde bututwana? Lwaki tusobola kukola 3 oba 6? Is there a reason why they have to be 5? A reason is 5 at least is the least oba is the average. Okay. Esobola okuweereza ekituufu. Instead of ogamba nti kankole 3 oba kankole 6 oba kankole 7. Okay. Usegedde? Yeah. At least 5 it is the average. Nti wano okolawo 5 nili bokola 5 obudde tebugenda nnyo. O minimizing a time ate ng'okola kyoteekeddwa okukola. That's joking. Okay. Kati mpozi ono choking tugeze ndi nzekka. Ndi mu situation tugeze ndi mu nnyumba ndi bwomu. Ekintu kikoze eki I'm choking on something. Ogenda okukola ogenda kufuna entebe. oba ogenda kufuna entebe obanga ki awantu nga awali sharp bwe watyo emmeeza nansonyiwa banna ogenda kufuna emmeeza ng'eno oleetere nekunlire nakugambye bwoti kakati you push gwaba yeekubawo emirundi you push it hard. Okay. Era 5 times. Era 5 times oba no awogera ko kubawo si 5 times kuba to inange jogera ko kuba muki. So I will pushing as much as possible. Hey, that is nice and interesting. Obviously utatuyina dole wandi tulaze the right way to do CPR. Naye katsoke twogere ku empozi era n'ekirala abantu basobola okujja ku tugenda balagira tugenda balagira at the end bajje tusome. So mbadde njagala tutunuulira endowooza ebintu nga 2 ebisigaddeyo, drowning ne poisoning. So drowning drowning kwe kubbira mu mazzi. Yes. Olina ogwa mu mazzi n'obbira. Kubanga abaana kati ndowooza buli omu mu kindergarten balina okugenda ku swimming classes biki, so ate n'abalala abafunyemu ku ssente balinawo zi swimming pools ewaka, so nakyo kifuuse kizibu kirala. Ekirungi kwekyo nti ku swimming pools ezo zitera okubeerako ne ba instructors babeerawo okulaba monitoring anya waliwo afunye obuzibu waliwo akoze ekibangwe bamukole ki bamuyambe. Naye tugeze omuntu drowning agudde oba mu luzzi oba mu swimming pool oba anything oba bathtub oba biki kiki tukola omuntu ebiseera ebisinga aba avaayo nga takyassa. Ekyo kitugenda okukola tugenda kumuwayipingako amazzi. Jukira avaayo mubisi omujje mu mazzi mujjeeko amazzi awo gonna omukaze mubike you have to warm someone kuba agenda kuba anyogoga. Ogenda muwominga ogenda mubika abike nga afuna kabugumo. Ekirala tugenda kukola CPR. CPR yo bwe tunaba nga tufunye oba omukisa omulala ku mpewo za Doxa TV bebana batusobozesezza okujja ne tuba demonstrating eramuko engeri ekola CPR kubanga n'abantu abasinga tebamanyi kukola CPR ebyaddala ne mu medical field yaffe we really need it. Ne mu medical field yaffe abantu bangi abaliyo nga tabamanyi kukola CPR. So tusobola okuyamba abantu okulabeka nga bamanya ekyokukola. So akati omuntu drowning tugenda kukola CPR. Mu biseera ebikadde waliwo kye bayitanga kiss of life. Abasinga mu kiwulira oba mwali mu kirabyeko mouth to mouth but that one
okusinziira ku ngeri ensenge gye tuvugamu speed ebirwadde bingi genda kubeera wano Stella simanyi byayina Stella naye tamanyi Ronald byayina tulina covid tulina TB kusegedde ogenda kuteekako omuntu emimwa gyo ku muntu okomekereze nga ofunye complications kusegedde kati y'ensonga lwaki eri discouraged nti omuntu musanga ng'olusi adrowninze ayina covid kusegedde olusi ageza okudrowninga nga ayina TB okitegedde olusi ageza okudrowninga ayina ekirwadde kyonna nga womutyako omumwa bwoti nawe ogenda kuvaawo nakyo kati ensonga lwaki case of life ogikola at your own risk. We don't encourage you nti you have to do this. Ogenda kukola bukozi sipya Katonda baana ayamba n'akomewo engulu agenda kukomawo amazzi gakoleki gafulume era batandika okufumya amazzi tumuteeka ku side tumupositioninga bulungi tumuteeka ku side eya left. Mu medical field tugiyita recovery position. Tomuteeka ku right ye oba muteeka ku left ye. Why is it the for that? Ate leero watusuubiza tetugenda mu science. Mbadde saagala nnyo tugende mu science kuba mbajaga ffenna abasawo n'abatali tutegeere ebintu bino tusobola okukola. Naye nga buli kimu ky'okola always call for help. First call for help before you do anything. Kale, we are wrapping up with poisoning. Kati poisoning tulina poisoning za bintu bingi. Omuntu asobola okubeera poison either ne chemical olina omusawo oluusi nanywa eddagala oba erifuuyira ebiwuka oba erifuuyira omuddo oba erifuuyira ebirime. Oli omusawo omusanga nga yiwadde overdose y'eddagala tugeze n'agamba nze mpulira mutuufu njala kuvaawo obuvi ku nsi kuno n'omusanga luusi bamugamba emira panado 2 emirundi 3 n'agamba nakisimira nga 2 tegedde. So kakati always call for help. Omuntu bw'abanga osanze nga alina tugeze anywedde obutwa you call for help. Gezako to look around olabe waliwo ekyefaananyiriza packaging y'obutwa yonna oba ekintu kyonna either akacupa akabaddemu obutwa either ekipapula kuba n'obwemmese babukozesa okijjewo. Kati ekyo bw'obanga oleeta omulwadde mu ddwaliro making sure nti ojja nakyo naye byonna byokola mu emergency situation making sure nti buli kyokola you call for help ate you are preparing to take this person to the hospital. Ekintu container yonna ebaddemu obutwa oba kipapula oba kasita okirabako ekyo kyo tuyambe okireete bonaaba oleeta omulwadde oyo kigenda tuyambako okumanya antidote ki kubanga obutwa obusinga bulina antidotes za njawulo. Kati kigenda kutuyambako obutamala nnyo biseera nti ate banaye katugezese ku eno ate katukozese ku eno ate katukozese ku eno bisegedde kiba kituyambako nti anywedde butwa bwe buti ne tumanya gundi management nti tugenda kukola kino. So kakati ekirala ku butwa omuntu tulina okukipinga katugeze akyali mulamu kuba asobola okuba nga tofudde akyali mulamu tulina okumakinga sure nti no tumukipinga nga tulina gye tuyita airway. Gye tujjanjabira abantu tulina approach gye tukozesa tuyita ABCDE approach nga tungwa twaseesinga omuntu. So twagala nnyo airway oba omukka guyita ngossa ebeere ng'eri ki ebeere ng'eri open nti bulwobeera ng'eri kinked oba ng'eri constricted tegeeza omukka guba gujja mutono. Kakati oyinza okukomekkereza nga ate ekissa omuntu si butwa bwanywedde wabula nga ate olw'okuba nti tafunye empewo
mumawungu egenda ate naziira buzizi n'abanga kyekimututte naye nga ate singa tumukiipiize nga airway eri okay and clear nga at least kyalibadde kiyambako okubuyinga time until advanced team comes. So kakati tugenda ku positioning omuntu oyo nga eri position gyenakulaze gyenakugambye left tumutera ku left ye kweyebaka era nga ali bwati airway nebeera nga eri open nga we have called for emergency and we are preparing to transport this person to hospital. So poisoning kyeyo kyensobola okujoogerako ekitonotono kubanga ebisinga bingi biba bigenda okukolebwa yeetaaga okuweereza eddagala yeetaaga okubeera hydrated yeetaaga oxygen. So akati tugenda bikolera wakaawo byetaagisa ddwaliro okitegeera. So nkugambe packaging ejja tuyamba nnyo kyekimu ne ku musota ng'omuntu alumiddwa omusota kwatiriramu awo tubuulire tubasangawa aba Samaritan tubasangawa era na lunaku kyolala tusobola okubeerawo tukole tetugenda kuba na tebe eno tukolere ddala wansi otuyambe ku CPR twogere ne ku birala ng'omusota n'ebya byetuleseeyo. So tusangibwa ku muntu ayise ntinda Kyambogo Road. Okay. Otuuka buno yambuka waggulu awo ku waliwo kyemayi National Council for Higher Education buli omu agimanyi basinga wano mu ggwanga. Otuuka ku National Council for Higher Education mu koona awo eryambuka eri waggulu ku faamu ya Kabaka offices zaffe ziri awo nga wakaweta booti ekkoona offices zaffe ziri awo. Okay. Are you on social media? How do we people? On social media. Okay. Twitter. Website. Samaritan has? Samaritan Health Systems. Okay. Samaritan Health Systems. Okay. Everywhere, eh? Do you have a number of head that you can give people who want to reach out? Number where my manager waffe. It is 0760 252 504 0 25 25 04. Okay. And it is 0759 084 324 0 084 324. Amina. Ndowooza olunaku lwala bwe tunatufunye ku time esinga kwenu tujja kwogera bingi ku birala. All right. Thank you so much, Ronald. That was a really interesting conversation to have. We hope that you at home, you have learned something when it comes to the first aids. If you have any questions that you would want, any emergencies that you would want us to be able to address, we are going to ask and we shall make sure that Ronald comes back to do all that. But what we want is the CPR. We want to teach you the right way to do it. I believe it's more of something that you need in your daily life because you do not know when you will need it. Otherwise, thank you so much for being a part of the show. Don't forget that we have the lunch hour fellowship happening from 1 to 2:15 p.m. But until tomorrow, have yourself a great day. We'll see you tomorrow. Bye-bye.